Wohnen ist ein Menschenrecht. So sehen es viele Verfassungen. Und trotzdem sind immer mehr Menschen auf der Straße, leben als Obdachlose unter Brücken, in Zelten oder an anderen ungeeigneten Schlafplätzen. Was hat das mit einem Architekturmuseum zu tun? Wir als Architekturmuseum denken, dass Architektur auch Lösungen bieten kann, um Obdachlosen wieder den Weg zurück in die Gesellschaft zu ebnen. Zu diesem Zweck haben wir als Architekturmuseum der TU München mit Studierenden zusammen ein Seminar geführt und Untersuchungen angestellt, was Architektur leisten kann. Das Seminar wurde von Daniel Talesnik geführt und wir haben gemeinsam daraus eine Ausstellung gemacht. We have decided to start with the analysis of 8 cities around the world, cities that are not in Europe. These are cities where one can find extreme wealth and also extreme poverty. And by analyzing the situation of people experiencing homelessness, we think that we can understand several of the multiple crises that are centralized in this stark reality. Then we are doing this also to say to Europe, you should defend and make your welfare state more robust. In the second room of the exhibition, we look into 19 architectural case studies in several cities around the world, including Europe. We look into these projects for their design features, sometimes for their programmatic characteristics. Sometimes they are for single people, sometimes for families, sometimes for people with special needs. And by looking at so many case studies, we think that we can open the question of what can architecture do. In the last room of the exhibition, we look into 10 German cities. Cities of different sizes and different densities. Cities that bring the reality of homelessness here. We have commissioned 3 new films, one in Hong Kong, one in Sao Paulo, and one in Munich, that unfold the lives of people experiencing homelessness and also of some institutions that assist them. We want to welcome you to our exhibition. When we started thinking about this topic over 2 years ago, a topic that centralizes most of the problems and failures of our societies, nobody was expecting something like the coronavirus pandemic. In the early months of 2020, we started seeing images like this one. This is San Francisco. This is the city hall of the city in the backdrop. This is a grid that was drawn on the streets. These are lots to put the tents of people that currently live on the streets. How can you keep a social distance if you don't have a home? The Litfaßsäule in the exhibition take a lot of weight in the sense that we communicate a lot of our research and information in them. The first one is outside the exhibition in the Winter Garden at the entrance of the museum. Then you have 9 throughout the exhibition, and there's 3 outside, one in front of Pavilion 333, one outside of NS Dokuzentrum, and a final one outside of the Church of St. Boniface. What we do with the Litfaßsäule is that they have the rubrics, which is the way that we develop the narrative of the exhibition. It's topics like terminology, land value, the real estate market, legalities of homelessness, so on and so forth. There is also a glossary that starts outside of the museum and that finishes in St. Boniface. Terms, words that we think are useful and important to know at the moment of entering and understanding the problems around homelessness. In this room in particular, in the Litfaßsäule, you also find quantitative information about the cities that are on the walls. This is Los Angeles, for example. We have the population of people experiencing homelessness, but also the average price of rent, land value, so on and so forth. 8 cities: Sao Paulo, New York, Tokyo, Mumbai, Shanghai, San Francisco, and also Moscow. If we approach Moscow, there's an interesting example in the image on the wall. The bench that you see there in a bus stop with the subdivisions is what is called hostile or defensive architecture. This design approach has been appearing in cities all over the world, and these barriers in public places impede people from resting, from lying down, or sometimes in sidewalks with spikes from placing a tent on the street.
Für uns stand am Anfang der Arbeit schon sehr stark die Frage im Vordergrund, wie sollte eine Architektur wirken zu einem doch nicht ganz so einfachen Thema wie der Obdachlosigkeit. Und wir stellten dann fest oder definierten für uns, dass sie auf jeden Fall großzügig wirken sollte. Sie sollte hell und freundlich sein, darf auch ein bisschen bunt sein, aber auf keinen Fall pompös oder verschwenderisch. So sollte und darf sie nicht wirken. Und wir fanden für uns heraus, dass es auch eine gute Idee oder dass wir auch auf jeden Fall Elemente aus dem Lebensraum der Obdachlosen mit in die Ausstellung aufnehmen möchten. Wie zum Beispiel jetzt hier auch die Litfaßsäule, 2 Papprohren, die aufeinandergestellt wurden. Die Linierung markiert einen Sockel, einen oberen Abschluss, aber die Litfaßsäule ist mehr als nur ein Symbol für den Straßenraum. Sie ist auch Kommunikationsmittel und zieht sich durch die gesamte Ausstellung. Ganz hinten im letzten Teil der Ausstellung dann die Bibliothek. Eine kleine Bibliothek, ellipsenförmig, geformt von einem orangefarbenen Vorhang. Ein Element, das sich sehr gut in das Ganze einfügt, aber auch nochmal eigenständig ist und dem Besucher auch nochmal Platz und Raum bietet, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Wir sehen hier die Bodenmarkierungen in Form von Betten. Auch das zieht sich durch die ganze Ausstellung, spiegelt sich dann auch immer wieder in der Grafik von der Catherine Gilmore wieder. Also die Betten haben eine Abmessung von 90 auf 200 Zentimeter. Der Zwischenraum zwischen 2 Betten beträgt auch 90 Zentimeter. Das ist die Situation beispielsweise in der Bayern-Kaserne. Also das ist auch eine Realität, die die obdachlosen Menschen trifft. 3,6 Quadratmeter, mehr Raum haben sie dann nicht. Den Park oder Bäume markieren Baumkronen, die wir mit Stoffbahnen gestaltet haben. Bäume bieten Schutz und Unterschlupfstoffe. Wir kleiden uns mit Stoffen, also auch ein Schutzelement. Und somit passt es auch ganz gut in den zweiten Teil der Ausstellung, wo dann auch Architekturprojekte, Best-Practice-Beispiele vorgestellt werden. As we walk through this room, we encounter the 19 different housing projects that we've studied. On the top part, there is a list of quantitative data. Who's the architect, in which city, how much did it cost, who's the client, what type of building is it, who are the people that live in it, and what are the different parts of the program. Kerem, ich glaube, das ist ein ganz besonders wichtiges Projekt für unsere Ausstellung. Winzirast ist eine Unterkunft, in der nicht nur Obdachlose, sondern auch Studierende zusammen in Wohnungen wohnen. Ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Initiative von einem Architekten, Alexander Hagner, der mit seinem Büro Gaupenraub auf die Idee kam, überhaupt einen Investor dazu zu überreden, zu sagen, kaufen Sie doch das denkmalgeschützte Haus, bringen Sie da Studierende rein, die haben sind wohnungssuchend und Obdachlose, die auch eine Wohnung brauchen. So ein gemischtes Konzept hat es vorher, glaube ich, noch nie gegeben. Und ich denke, was noch spannender ist, Alexander Hagner hat dann auch noch dazu gebracht die Idee, dass man unten ein Café in Straßenverlauf reinbaut, dass Studierende sogar noch hier auch die Obdachlosen zusammen eine Einkünfte erzielen können. Es gibt, glaube ich, eine Fahrradwerkstatt und obendrauf auch noch ein Dachgeschoss, das man vermieten kann für besondere Events. Kerem, also wie kam es zu diesen Modellen und wie habt ihr das gemacht? So, in unserer Ausstellung zeigen wir 19 Modelle aus 5 verschiedenen Ländern. Da haben wir eine Auswahl getroffen, wo wir möglichst viele Diversität zeigen wollten. Nämlich, wir haben verschiedene Unterkunftsmodelle gezeigt, zum Beispiel Notunterkünfte oder Langzeitprojekte wie Winzirast, wo die Zeit unbefristet ist. Hier insbesondere geht es um Integration. Wir haben andere Projekte, wo es um Privatsphäre geht oder um möglichst viele Menschen eine Unterkunft zu bieten. Aber hier geht es in verschiedenen Ebenen von Integration. Eine ist schon, wie gesagt, Studenten und obdachlose Menschen leben zusammen und lernen voneinander. Es gibt die Integration von Generationen und es gibt die Integration zurück in die Gesellschaft. Die schaffen das durch das Restaurant oder diese mietbare Aufstockung auf dem Dachgeschoss. Dadurch diese Randgruppenmenschen kommen in Kontakt mit der Gesellschaft und werden da zurück integriert.
In this room, we don't only find the housing projects that we've studied, but we also find some projects that are in other cities, different from this ones, that open up the topic, like Seattle Public Library, like La Ferme du Rail in Paris, which is a farm that also has housing. And we have a film by Matthew Ho, filmed in London in 2020, about a Kurdish refugee that has been living in the streets for 10 years, and how he uses and how he experiences certain public buildings in the city. There are 4 more projects that are from students, or at least architects that were students when they developed them. A sleeping Tory in Mumbai, an analysis of the shelter system in New York, a criticism of hostile architecture in München, and also the own project of Matthew Ho. Andres, do you remember that when we started planning the exhibition, we encountered this film conceived by Giovanna Borassi, the director of the Canadian Centre for Architecture, and filmed by Daniel Schwartz. It's called What It Takes to Make a Home. It's an interesting film because it compares Vienna and Los Angeles, two very different cities, through the eyes of Alexander Hagner, an architect in Vienna, and Michael Malzahn, an architect in Los Angeles, and it highlights their projects, Vinci Rust and Star Apartments, respectively. I mean, it's a very interesting comparison between Los Angeles and Vienna. I think Los Angeles is, as everybody says, is the capital of homelessness in the US. Right. And I mean, Vienna is a quite different situation, but still, I think the Star Apartments, for me, I think it's one of these key projects in our exhibition, as it represents this long-term engagement of an architect like Michael Malzahn with this question of homelessness. At the same time, also working with NGOs, non-governmental organizations in the US is crucial for the solutions. They're different in size and in scale, but one is a refurbishment, Alexander Hagner's project in Vienna, and Michael Malzahn's is a new building. And Michael Malzahn makes the point that his design is like the design for any of the buildings that he seeks to do, and that by making buildings that are very visible in the city, if you will, from a design point of view, he's placing the topic in the city and opening a conversation as well. The question of what are the roles of architecture is partly explained in these housing projects, but not only, because in both this and the next room, we also have other types of buildings that participate in the unfolded, if you will, ecology of people experiencing homelessness in cities. We are leaving now room 2 and the architectural case studies, and we'll go into the third and last room of the exhibition to look into the research on German cities, which we did with the help of graduate students of the School of Architecture of the TU Munich. One of them is here, Ella Neumeier, and she will tell us a little bit about this part. Genau, also hier im letzten Raum beschäftigen wir uns mit 10 deutschen Städten. Einerseits Städte, die sehr bevölkerungsreich sind für deutsche Verhältnisse, einmal Berlin, Hamburg, München, aber auch kleinere Städte wie Essen, Leipzig, Frankfurt zum Beispiel. Das tun wir, um ein Spektrum abzubilden, wie Obdachlosigkeit in diesen Städten sich darstellt. Und wir haben das Ganze eingeteilt in Kategorien, und dann hat jeder Studierende, der das recherchiert hat, sich auch eine Besonderheit ausgesucht, die man hervorheben sollte, um die Stadt zu verstehen. Und das ist ein sehr individueller Prozess gewesen bei jedem Studierenden. Und genauso verhält es sich auch bei den rechts unten bei dem Plakat, was sich mit einer Case Study beschäftigt. Das kann entweder eine NGO sein oder ein Wohnungsprojekt oder eine Suppenküche, was auch immer. Irgendeine Art von Projekt, die sich gegen Obdachlosigkeit ausspricht und Obdachlosen hilft. We are here in the last wall of the exhibition, and we have the 3 originally commissioned documentaries, one on Sao Paulo, one on Hong Kong, and one on Munich. These films unfold different realities around homelessness in these 3 cities, and we have here Nicole Huminski, one of the directors of the
Munich film. Nicole, can you tell us a little bit about your film? Ja, also als wir mit der Recherche für den Film begonnen haben, hatten wir als Ausgangspunkt die Obdachlosenhilfe in St. Bonifaz. Und als wir da zum ersten Mal angekommen sind, waren wir erstmal total verwundert, weil die Straße total ausgestorben gewirkt hat. Und das, obwohl sie sich mitten in der Innenstadt befindet, in Fußnähe zum Hauptbahnhof. Und als dann die ersten Leute zur Essensausgabe kamen, waren es eben die Wohnungslosen, die der Straße Lebendigkeit gegeben haben. Denn auf der anderen Straßenseite ist eine Wohnsiedlung mit Luxuswohnungen und während der ganzen Zeit, als wir dort gedreht haben, haben wir nicht eine einzige Person gesehen, die dort wohnt. Und gleichzeitig ist auf der anderen Straßenseite auch der Aufenthalt nicht gestattet und das Verweilen wirklich verboten. Diese Situation ist für uns zu einem Sinnbild für unseren Film geworden und gleichzeitig aber auch zu einer Gedankenfigur über die Stadt München, in der es um Repräsentation geht, um Vorurteile, aber auch um die Schere zwischen Arm und Reich, die auch hier in der Stadt immer größer wird. Ja, es geht eben um das Zusammenleben in der Gesellschaft, um öffentliche Räume, die zugänglich gemacht werden und einen Aufenthalt ermöglichen für jeden Menschen in der Gesellschaft. Thank you, Nicole, and thank you for the outstanding film you did. Thanks. To our left is the resource library of our exhibition, where we offer literature around the topic, and we're approaching the end. And this is a map of Munich that we produced with the help of our students here in the TU, and that tells us a little bit about the particularities of the crisis of homelessness in our city. Ich glaube, es war ein total spannender Prozess mit Studierenden, die Recherche zu machen, überhaupt mal zu erkennen, wo sind die Orte, die zum Teil ja versteckt sind vor der allgemeinen Wahrnehmung und die mal auch auf eine Karte zu bringen. Ich glaube, es war ein Lernprozess von allen Seiten. Und ich glaube, dieser Lernprozess, der kann auch gut fortgesetzt werden, diese allgemeine Debatte durch den Katalog. Wir haben hier Daniel Telesnik und ich als Herausgeber nochmal versucht, über die Ausstellung hinaus zusätzliche Themen, zusätzliche Essays, das noch zu vertiefen und hier noch was sozusagen in den öffentlichen Raum zu bringen an Diskussionsgrundlage, was hoffentlich die Diskussionen in der Politik, in der Gesellschaft weiter anregen kann. Absolutely. With the catalog and with our approach, this exhibition, which tends to be a little bit encyclopedic, with rubrics, with glossary terms, with statistics, with the analysis of cities, we're trying to unfold a topic that's very complex, and we're not trying to make it simpler or easier to understand. We're understanding it at face value. In a way, we're claiming it back also for architecture and calling to the fore professionals from our field, from the urban design disciplines, from urban planning, to take responsibility and to contribute and collaborate with other disciplines towards a better understanding of such a critical problem in our societies.